Okay. Oops. Okay, wait lang guys ha. Okay, so good evening, ladies and gentlemen. So welcome to our 7th session for our subject IT 221. So our lesson for tonight is about range. Okay, so we are now on our module 7, lesson 12. Our objectives for this evening is to, number 1, discuss the importance of measures of variability in differential statistics. Number 2 is to value the importance of measures of variability in differential statistics. And number 3, understand the basic concepts of measures of variability in differential statistics. So when we speak about the range, it's all about finding out to which extent is the range of the value is given on the drop point. So in statistics, range is the set of data that is the difference between the largest and the smallest value. So ano, kung diin ko ang pinakataas kag ang pinakanaba. Okay, it can give you a rough idea of how the outcome of the data set will be before you look it. Actually, difference here is specific. So the range of a set of data is the result of subtracting the smallest value from the largest value. So however, this concept of range has a more complex meaning. So the range is the size of the smallest interval which contains all the data and provides an indication of statistical dispersion. And it is measured in the same unit as the data. So since it only depends on 2 of the observation, it is most useful in representing the dispersion of small data sets. Therefore, range happens to be the lowest and the highest number subtracted. So mo lang guys, to find the range, all you have to do is to get the arranged in order the numbers, and then find out what is the highest value minus the smallest value. So that is the range. So we have here example number 1. So we have example question 1. What is the range of the following set of numbers? 10, 99, 87, 45, 67, 43, 45, 33, 21, 7, 65, and 98. So step number 1, what we're going to do is to sort the number in order from smallest to largest. So we have from smallest 7, 10, 21, 33, 43, 45, 45, 65, 67, 87, 98, and 99. So what are you going to do next is subtract the smallest number in the set from the largest number. So that is 99 minus 7 is 92. The range is 92, and that's it. So I hope you have think about the things that you're going to do or what kind of examples you will be having for your activity. Okay? So good evening lang sa tanan, gali nga bago lang, okay? Okay, so let's go to another example. So we have example number 2. And the question is, what is the range of these integers? 14, negative 12, 7, 0, negative 5, negative 8, 17, negative 11, and 19. So step number 1 is to sort the numbers in order from smallest to largest. So the smallest will be negative 12, negative 11, negative 8, negative 5, 0, 7, 14, 17, and 19. So step number 2 is to subtract the smallest number in the set from the largest number.
which is 19 minus negative 12. So since nga ang minus sign sa 19 and ang negative 12 is negative, therefore you have a double negative value. So if you have a double negative value, it becomes positive. Therefore, 19 plus 12 is equivalent to 31. And the range is 31. So that is it. That is example number 2. For example number 3, we have, what is the range of the following times? So you have 2.7 hours, 8.3 hours, 3.5 hours, 5.1 hours, and 4.9 hours. So step number 1, sort the number in order from smallest to largest. So 2.5, 2.7, 3.5, 4.9, 5.1, and 8.3. So step number 2 is to subtract the smallest number in the set from the largest number in the set. So the largest number supposedly will be 8.3 hours. And the lowest number is 2.7. Therefore, 8.3 minus 2.7 is 5.6 hours. And the range is 5.6 hours. So that's how you find a range. For your activity number 12, we have range 12. So the direction is, you're going to create a range with any statistical value provided it satisfies the need for data on a tabular manner. Meaning to say, naka-table siya. So for references, refer to your module 7. So you have to give at least 3 examples. So you have to use Excel and SPSS. Okay? So that is it at Astra Sapientiam. Thank you for listening for tonight, guys. So I hope you learned something on our examples. I think our lesson for tonight is very easy because you're getting the range is part also of your statistical value for difference of numbers. Now, right now, I think I'm gonna have a demonstration first, and we're going to create the drop point value from Excel first. Then I'll give you one example in SPSS. All right. So for your inquiry, if you're going to use Excel only, I've given you several a drop off point because if you have, for example, finished 3 examples, I can give you 95% of your rating. But sometimes you did not follow directions. So if you have questions last time sa grade ninyo, I think I can answer it later on. Pero guys, you just follow directions next time. And today is the right time. I'm going to have a demonstration for your examples. All right. So please listen to the okay. So okay, let me just. Yes. Rose? Hello, good evening. Rose, Rose, ay mo pamangkot? Why, sir? Okay. Abi ko may pamangkot ikaw. Ikaw may pamangkot, okay na? Pamangkot ikaw, Rose, para ma-answer ko yung question mo. Why, sir? Tumbok ko lang yan ng mic. Sige lang. Sige, kakatabo, ginmanda kong isa. Alright, so going back to our example. Let me present first. Okay, so table na siya. Then, entire screen. Okay, hide. Okay, let me check first. Okay, so I think, okay, so you can see my screen. We are now on Excel. Okay. Say, for example, punuon natin anay ang column A ka mga examples until number 20 siguro, no? So we'll have numbers from 1 to 99. Take note, guys, this is in random. This is not in order. So this is just a little example. Okay. What we're going to do is we're going to get
the range of the values, and we are going to determine first if what is the lowest and the highest. Yan, okay. So we have here at any random number. So to get the range first, guys, and the first thing that sorry, nabutangan ko kano. So this is 20 na gid, no? So this is example number 1. So why ko mabutangan abi? So example 1. Okay, then I think this is very easy. What we're going to do first, kita nyo lang ano diyo na. So this is 20 items, 20 numbers. Okay, so what we're going to do first is get the minimum value. Then afterwards, what we're going to do is to get the maximum value. Oh, sorry. Minimum value and then the maximum value. Then that's the time that we're going to get the range. Okay, so dyan natin buton, guys. So for minimum value, what you're going to do is to put equal sign per me. So equal sign anay. Sa Excel, kalamanan gid guys ka formula. If you're going to manipulate formulas in Excel, it started with an equal sign. All right. So min for minimum number, then open parentheses. So i-direct ninyo guys ang inyong di sa dalom, no? Okay, diya sa aton nga numbers. Then patunon nyo di sa may 99. Okay, so then close parentheses. Then enter. Okay. So the minimum value is 11. Okay, tanan lang gid pangita ka minimum value na. Okay. So this one will be the range, and then you're going to get the minimum value first. Okay, so the max naman is equal sign. Then you have to type max. Okay, max, then open parentheses. Then the same sa kanina. Then close, enter. So our minimum value and maximum value is 11 to 99. Actually, pwede nyo dun, guys, madirekta. So, obrahon nyo is equal sign. So, maximum value is 99 minus 11. Enter. So, 88 ang range naton. Or, may formula man kita ka range. So, equal sign. So, get the range. Binomial distance range. Then, liwat. Again. Equal sign, range. Then, this one. Padto sa dalom, then close, enter. Okay. There seems to be a problem, guys, no? So, hindi po pabudlian ko. Galingon natin. Amo lang dyan gamiton natin, guys. Kaya ang minimum value is the max and the minimum value is the So, this one. Okay, so another abi. Try natin pag isa ka process. Kaya ang range nga direkta hindi siya get. So, this one abi, ang formula naman diya, ang gamiton natin is max. Then, open, close parentheses, diya, diya, panaog, then close. Then, ma-minus kita, ha? Minus, min, then, close, open parentheses, gihapon. This one and this one, then close. So, kagina tag isa-isa to guys, sa minimum sa maximum. Ang ginobra ko duman sa diyata na tulad is max minus min. Naging direkta sa formula. So, kung i-press ko yung enter, 88 nung yapon niya sabat. So, lang tawan niya bala, ang diyata na is minus ko lang ang maximum sa minimum value. So, 88 ang sabat niya. So, the same man din sa formula nga niya. So, ang max, lang yung max kay na ang dayaw. And then yung min kay na ang this one. So max nga yung ko di formula na, then min minus ko the same formula sa min max kay na, which is pareho ang answer niya nga 88. So this one. Ang kinalain lang gid ang formula nga gingamit. So mas mapos daya guys ay minus mo do lang. Pwede agin ko lang copy paste ko lang yun ang max min na lang duwa ang sa babaw. So ang sabat niya is this one. Okay?
So I think amo daya pinaka ano nga formula dun. So amo lang da guys. So tatlo ka bilog nung example. So sige. What if ang tatlo ka value? So let's try. Example 2. Okay, hindi nyo dyan guys pag ano, pag duraon anay, hey, testingan natin sa SPSS karon ha. So example number 2. So diya, ang values na di. So 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9, and 8, 9, 0. Okay. So mo dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The same thing. So we're going to get the minimum value, then the maximum value, and the range. So formula, no? Okay. So ang formula natin sa ano is we're going to start from equal sign. Then this one, sorry, you have to write ano guys, min, then open, then baka today, then close, minimum value. For the maximum value is, you have equal sign, then max, then open, here, baka today, and close. Okay. So, pwede nyo gapan nyo guys, no? Example, ang maximum value natin is this one, minus dulang ka minimum. Or, pwede pagbudlayan mo kagalingon mo, equal sign, so max, then gamay malang. So the close minus, then min, open, the same value, then close, and then enter. So you will actually go to the same answer, ang 765. Ang naglain lang ang formula ninyo, Dayan. Okay? So for your last example, I think sa ano natin siya ibutang sa SPSS. So let me open guys, ang SPSS. Diyan nga ran nyo. Karon lang. I think, okay, so this one is the SPSS. Okay, let's wait for it to open. Nice. Close. Okay. So again, we have the data view. Pero hindi kita na kasulat di kay hindi pa natin configure ang variable diya. So what we're going to do is to go to the data view pa lang diya, variable view, this one. So kung i-click nyo siya, say for example A or X yung ngaran ka natin na. So numeric lang siya. Okay, kung may decimal, butangan nyo, duwa, kung ay okay lang. So butangan na nato yung decimal guys dan taon ko na nagawa niya. So for label here, so you put range. Okay, so values wala pa kita value. So column, measure natin is scalar value. Okay. So tandaan nyo guys ang setting natin amo daw. So ang name na is numeric. Name is X, type is numeric. Width is 12, decimal is 2, label is range, then value, missing column, align, measurement will be scale, and input. Then afterwards, go to data view. Click nyo man daya gyapon ng CPAC. So para ma-utilize natin ang daya nga, okay? So range ka value ka X, okay? So ang obra natin is copy lang natin daya guys, ang tungin obra natin sa Excel. Copy, then paste natin din sa SPSS. Right click and then paste it. So this one. Ano yung kinalain na sa Excel? Good evening. Ano yung kinalain na sa Excel, guys? Ay, white may nagsabat. Ay, yapon. Sige to. Ay sus, pangita to ka ay sa tiyanggi. Ano, guys, ano yung kinalain kadang value gagin copy paste naton pag abot na de?
May May decimal nagdugangan. place. 0, 0. Decimal place. Oo, oo, decimal place. Very good, very good. Sige. Decimal place. May decimal place siya. So, ang value naton kay nasa variable view, binutangan naton siya decimal view na. Pero actually, kung bulan mo dyan siya, 0, abi, no? So, hindi nyo makita ang decimal place diya sa, ano. Okay, pero okay lang ang may decimal. Kay, at least balaan nyo kung ano. Okay, so decimal place siya. And then, pwede ka mo kailis kadaya kadang decimal places naman. Pero hindi lang natin ano pag-islan. Kaya because, lang tawon natin kung sakto ang sabat natin di sa range diya sa first example. Okay? Yeah. So, obrahon natin is, kanto kita sa analyze, then pangitaon natin ang range diya sa pangitaon natin ang range linear range. Okay. Correlate, compare, hindi siya mean. Sa table na siya guan, statistics no range, reports. Sa case summaries ata. Wait lang, pang-check natin ha. Kinalipat ako kung din. Okay. So report summaries in kung pababaw column na. Yeah. Okay. Then range sabi no. Option palitan natin. Okay, try natin abi. Aring range niya. Page 1, some range. Oh, wow. Dapat magawa siya di. Ang range ka value. Okay, wait lang. Okay, wait lang guys ha. Check ko lang. Okay, wait natin. Range. Kung gatalang kamo gani, pareho ka na experiencean ko dukaron. Google na to na. So, get range in SPSS. So, sa tutorial, maximum and standard deviation. So, cases. Okay, try natin. Medyo nag-cheat ako gamay lang gid. Tanta ko din no. Sa Excel man dya. SPSS, okay. SPSS, range. Kay duwa ka value dayatan ako. Ang first one value lang siya. Hindi pwede mabuol yung range nga. Range. Okay, kailangan may value. Wait lang. Range. Hindi ko matultulan yung range kay ina sa okay. Okay, frequencies. Sa frequencies, no? Frequencies. Then frequencies. Frequency. Percent. Range. Those are the quartiles. Vary. Range, no? Sa dispersion. Percentile. Diyagali guys, range sa percentile, no? Frequencies. Sa frequencies. Okay, gets ko dun. Okay, so let's go back. Okay, so this one is our example, no? Then, kadto kita sa analyze. Then, sa frequencies. Makadto kita sa frequencies. Okay, this one. So, we have frequencies. And then, no? Sundod naton de. Then, pangitaon naton di sa statistics. Na, i-arrange naton nga ano gali guys is this one, no? Nakita nyo? Sa dispersion. Sa liwaton ko. Diyan kita makadto sa analyze. Then, pangitaon natin ang frequencies. Then, isulod nyo daya, guys, kay scale siya nga value. Butang nyo dyan. Then, go to statistics.
and Jaya range sa dispersion. So kung gusto niyo butangan ka minimum kag maximum value, katong min kag max diyan dadi sandaw na. Okay, minimum, maximum, and then range. Then pag ano naton, pwede ka na min median mode mo dito sandaw no. Pwede mo dito tatamoy topic naton ang daya lang anay. So range, minimum, maximum. Okay, so continue. Then okay. Dadon. So sakto guys, yung ano naton kung i-compare natin kay inang example natin, 88, yung minimum is 11, yung maximum is 99, and the range is 88. So makita nyo man this example natin sa SPSS, yung minimum natin is 11, yung maximum is 99. I'm sorry. And ang aton nga range is 88. So nagsanto man sanda. Nagsanto man sanda guys atong ano natin. So this one tana ang frequency percent, valid percent, cumulative percent. Pero ang lagas lang gid naton is this one sa range, minimum kag maximum value. So mahapos man lang guys So i-close ko don ha. Kay ma-demo kita ka isa pa gid. So bulo nato daya dumano. So kung amo day isla nato ng value day. Then okay. Then, after the copy-paste nato na. Tandaan ninyo, ang minimum natin is 123, ang maximum natin is 890, kaya ang range natin is 767. So, highlight this and copy, then i-paste natin this sa SPSS. Okay, so diya doon. So, go to Analyze, Descriptive Statistics, Frequencies, then range. So pasudlo natin diya. Nakasulod na, never mind. So click natin stat. Then i-check nyo liwat kung may minimum, maximum kag range. Kung ay checkan nyo man siya. Then i-continue nyo lang, then okay. Pagwa na, amo dun dyan, yapon, yung sabat na. So we have minimum value is 123, the maximum is 890, and the range is 767. So diya guys. Na. So, any questions? Any questions? So, tandaan nyo lang guys kung ano gani. Okay, so close ko na ha. Okay, daya pag close ko na lang. Actually, duwa man lang ka-example yadi akong ginbutang. Haya isa ninyo sa SPSS ninyo ginobra. So, moda. Okay, so I think amo lang da guys. Ay i-present ko kaninyo tulad for this evening. Pati ang tutorial na to. Madali gid ka tama. Pasapos. Ang tandaan lang ninyo ang formula ninyo sa minimum kag maximum, no? So may ano naman to kay ina, may tutorial. And nakita niyo man kung paano nato himuon na to. May pamangkot kamo, mapos pa lang. Yeah, obrahon ninyo. Okay, why don't it take questions? Rose-Ann, may question ikaw? Why, Sarah? Okay, so nag-gets mo man? God, sir. O, sige, i-display abi yung formula sa minimum. Ay, i-display abi yung formula. Ano yung formula sa minimum, guys? Sino nakamaan? Si Joylyn do bag-ulan ng sulod. Joy? Ano Joy? Yadang formula sa minimum, Joy? Joy, hello Joy. Bag-ulan. Kita ikaw Joy, bago ka lang nagsulod. Joy, ano Joy? Formula Joy sa minimum? Non-Jalen, sir. Nga De La Cruz. Aduay Joylyn. Dito si Joylyn. Doon. Joylyn. Ano Joy, formula sa minimum Joy? Di na gantos Joylyn doon. Nagkuha doon. Din si Joylyn. Di si Joylyn nag-adto. Now you see, now you don't. Din doon nag-adto. Ati si Joylyn doon lang this pa-air. Ano yung formula sa sa minimum? Sa Excel? Equals minimum, sir. Tapos, ang parentheses. Oh, correct.
So, minimum, tapos, tandaan nyo guys ha, i-ano natin. Min, tapos ang parentheses, open parentheses, tapos i-highlight ninyo yan nakalista to sa may sa may column nga ginbutangan ninyo ka mga number. So pwede da guys nga kung ako sa inyo vertical lang ay mas mapos i-drag ang vertical kaysa horizontal ng lupa mo ka daw. Although nga pwede ng horizontal ang mo ka da, posible man. Pero mas manami lang tawon ang vertical kay madasig ang pag-drag ninyo panaog. Then i-close ninyo, then i-enter. Pag enter nyo, amo duday ko na. Himagwa duday lagi minimum value. Okay, sino duman yan nakamaan sa maximum value? Ay, hindi ko magtukso si Ezekiel binutang na doon sa chat box. Oh, very good to. Amo dato ha. Very good si Ezekiel Amo dato. So makita nyo man sa chat box sa formula guys, sundan nyo lang. Kaya, kay Ezekiel sa chat box makita niyo to ya. Equal sign dapat guys, kung Excel yung ginagamit nyo, dapat equal sign with permi, anay una-una ha. Kung gagamit ka mo ko formula. Then after kada, i-obrahon ninyo is, ninyo doon, i-max, then open parentheses, then ang i-highlight ninyo yung tanan, tapos close parentheses and enter. Okay, sige. So mo da. Tapos may duwa ka mo kapaagi para makuha ang range. It's para kung ang pinakahapos nga paagi is i-minus nyo lang ang highest value sa lowest value. Sa itong min max nga ginbuo ninyo. Ang amo di pinakahapos nga formula. Ang medyo mabudlay nga formula is ang obrahon ninyo is max equal sign max then value minus min value. So, i-challenge nyo man yourself nyo butangan nyo man ka pinakapos kag may butangan nyo man ka mabudlay gawang sa formula. Pero ang pinakapos sa tanan ang SPSS. Kaya ang obrahon nyo copy-paste lang amo to. Tapos, kadto ko mo sa frequency. Then, sa frequencies nga to, makita ninyo yung statistics kag ang anang i-highlight ninyo yung min, max, min, max kag ang range. Pag okay ninyo, magwa lagi automatic yung range kag sa number. Para may challenge, gusto nyo 1 to 100 number. Hindi lang. Or 1 to 50 para mas mapos ang number nga isulat ninyo. Kaya makapos lang katama guys. Total i-computerize naman lang sa Excel. I-computerize naman lang sa Excel kag sa SPSS. Mapos-apos katama ang activity natin for this evening na. So kung may clarification ka mo, kung hindi klaro, ipamangkot nyo doon tulad kay sabton ko lang. Sent? May pamangkot ikaw, Sent? Si Vincent. Sent, good evening. May pamangkot ikaw. Sir, good evening, sir. Sir, sige, Sen. Thank you. Good. magulo ka Kung po. niya pamangkot ninyo, parte sa karang last week, Borbay. Borbay lang. Borbay doon, Borbay. Pagkatapos dubla ka tanan-tanan na hindi ka mahanay magpanaw karon sa ka record. Okay, sige. Kung why do ka mo pamangkot mga guys and girls, put your name sa chat box for your attendance. Put your name sa chat box. Okay, sige. I-ano ninyo doon sa chat box. I-pangalan ninyo. For your attendance, Daya. For this evening, Daya, guys, ha? Oo. Pero kung doon mo kayo nakasulat, hindi nyo doon liwat. Yung pangalan nyo. Sige. I'll give you a few minutes and then we'll proceed to another order of our program. Pero i-off ko na ang recording. Sir, Yes? ang pwede nga nga Excel
Excel lang gid gamito namon, sir. Pwede man. Oo. Pwede namin dito may dayan nga SPSS. Para magamit nyo duwa daad ka tool. Pwede man. Pwede man guys. I know it's hard for you to ano. Cellphone na gamit namon. Oo. May dyan daan nga alternative for SPSS ata mo. I-ano ko lang ha. I-research ko sa Karon Borbay kag i-inform ka mo sa GC naton kung ano ya pwede nyo himuon kung why ka mo SPSS. Ay base may dayan. Nantawon ko pa kung why gani why gikot may mo guys. Pwede Rose kung gamiton nyo yung Excel lang ti okay man. Ay sa cellphone may Excel abi mo. Madali lang nga mag-ano sa cellphone. May app nga Excel. Kung why ka mo app nga Excel, ang WPS bala guys, i-download nyo, pwede na. Ang WPS nga bukod sa sa laptop or sa desktop, ang sa phone, do may dyan ako nga nakita na cellphone nga may WPS. Ang sa spreadsheet na nakadado, pareho mo lang ka Excel. So pwede nyo man dagyapon magamit man. Kung why pa ka mo download Yan ginagamit naman sir, WPS. Ha? WPS gid man? Yan ginagamit namon sir nga app, WPS. O pwede da guys. Pwede da Rose. Oo. Ang sa spreadsheet, ang Ano S. da ginagamit sir nga ginahimuan ka activity sir no? Ate sige, pwede gid oo. Pero actually pwede man ka mo ka-download ka Excel nga libre sa sa Android. Pwede gyapon. Ang WPS mo manda, parehas lang da sanda. Okay, so sige. Thank you. Okay, thank you again sa attendance niyo. Okay, i-off ko na ang recording ha. Para